السلام عليكم. محاضرتي اليوم بعنوان Momentum and the Pressure Forces. إعداد الدكتورة أنسام عادل محمد، جامعة النهرين، كلية الهندسة، قسم الهندسة الميكانيكية. Changes in velocities mean change in momentum, and Newton's second law tells us that this is accumulated by a force such that summation forces equal rate of change of momentum. The pressure change in a fluid must also be considered, as these also produce a forces transmitted into a form that helps us solve the force produced on devices such as those considered here. We use the equation F equal delta PA plus M delta U. When dealing with the device that produce change in direction, such as a pipe bends, this has to be considered more carefully, and this is covered in another chapter. In the case of the sudden change in section, we may apply the formula F equal P1 A1 plus M U1 minus P2 A2 plus M U2. That means point 1 is the upstream and point 2 is downstream. Working example. راح نعطي مثال عليه. عادة احنا لما نعلم طلابنا على المومنتم راح نخليهم يطلعون القوى المجموعة على الجسم. معناته summation forces equal summation of the momentum. المثال هنا يقول a pipe carrying water expansion in a sudden reduction in area as shown in the figure. This. The area at point 1 is 0.002 meter تربيع, and at point 2 it's 0.001 meter to square. The pressure at point 2 is 500 كيلو باسكال and the velocity of 8 متر على ثانية. The losses coefficient K is 0.4. The density of the water is 1000 kilogram divided by meter cubic. Calculate the following. The mass flow rate اللي هي الام دوت. Pressure at point 1 الضغط بنقطة واحد. The force acting on the section القوة المسلطة على النظام. وهذا الشكل اللي يوضح عندي نقطة واحد يقاس عندي الداتا الموجودة بها اللي هي P1 U1. نقطة 2 الداتا الموجودة بها اللي هي P2 U2. Solution. U1 equal U2 A2 divided by A1. هو مطلوب من عندي انه احسب السرعة at point 1. حسبتها من قانون الديسشارج على اعتبار انه continuity equation تقول انه كمية الهواء الداخل أو كمية الماء الداخلة at point 1 تساوي كمية الماء الخارجة at point 2. So U1 equal 4 meter divided by second. M dot equal rho A1 U1 equal 1000 multiplied by 002 multiplied by 4 equal 8 kilogram divided by second. Q dot equal A1 U1 equal 0.002 multiplied by 4 equal 0.008 meter cubic divided by second. إذا احنا حسبنا بالمعطيات الأولى السرعة at point 1, حسبنا الماس فلو ريت, حسبنا الديسشارج. راح نحسب هسه البريشر لوسز at contraction. البريشر لوسز at contraction equal half rho K U1 square equal half multiplied by 1000 multiplied by 0.4 multiplied by 42 equal 3200 Pascal. Now apply Bernoulli equation between point 1 and point 2. P1 plus rho U1 square divided by 2 equal P2 plus rho U square 2 divided by 2 plus P sub L. P1 plus 1000 times 4 to power 2 divided by 2 equal 500 times 10 to power 3 plus
1000 times 8 to power 2 divided by 2 plus 3200 راح يطلع لي النتيجة إنه ال P1 equal 527.2 كيلو باسكال. طلعنا الضغط at point 1. هسه راح نحسب مقدار القوى. F equal P1A1 plus MU1 minus P2A2 plus MU2. وهي معادلة المومنتم اللي هي summation forces equal summation of the momentum at point 1 minus point 2. F equal 527.2 multiply by 10 to the power 3. هذا الضغط بنقطة واحد، نضربه في المساحة بنقطة واحد اللي هي مقدارها 0.002 زائدا السرعة بنقطة واحد اللي هي مقدارها 4 في الماس فلو ريت اللي هو مقداره 8. هاي كلها حاصل نتيجة المقدار P1A1 plus MU1 at point 1. نطلع نظيرتها at point 2. P2 that's mean 500 times 10 to the power 3. A2.001 plus الام دوت 8 والسرعة الثانية تساوي قيمة 8. راح يطلع لي مقدار القوة الموجودة هي 522.4 نيوتن. وعادة احنا نحصل من المقدار summation مومنتم نحصل الرياكشن، وهنا مقدار القوة هي مقدار الرياكشن. شكرا لإصغائكم.